Waiting for connection. Yes, good morning, everyone. So in the last class, we have seen about NumPy one-dimensional array as well as we have seen two-dimensional array. So this two-dimensional and three-dimensional are very important because generally you might have handled strings, tuples, all these we have dealt with only one-dimensional and nested list. All these we have seen, but whenever we go with the data science as well as the machine learning concepts, whenever you have a data, splitting them, slicing them as per the requirement is very important. There little confusion would be there for you. You have to have a proper clarity according to the requirement. We're supposed to be divide the data, which is a training data, testing data. What is the percent of the data we're supposed to make it as a trained data? What percent of the data is supposed to be keep it as a test data? It really required to understand. So kindly do that, right? So let us create parallel. You just do that. I'm creating a data. I'm creating a data now. So obviously, whenever we talk about a NumPy, before going to deal with anything, we have to create. There is a package is called as a NumPy. From the NumPy, import array. Yeah. So I'm creating a data where using array, I'm creating a data. So where I'm creating a data such as 11, 22, 33, comma 44, 55, 66. This is the another subarray. $77, $88, $99. So this is the 3 into 3 matrix, which is a two-dimensional array. So in the form of a matrix, we can call it as a 0th row, first row, second row, 0th column, first column, second column, which will be represented as 3 into 3 matrix. Okay. So let us suppose there is a query for me. So now you have to write, already you are aware about it, right? The query is that display or extract 11 from the above data. So what could be the slicing operation you are going to write for that? You're supposed to understand that. I need, yeah. So can you tell me that print data of how do you represent? 0, 0 or 0:0? 0:1. Yeah. Comma. 0:1. Yeah. This will be represent here before comma colon indicates from which row to which row. Which already that if it is a 0:1, 1 is the upper boundary. Always upper boundary minus 1 is going to happen. So therefore 0, 0. 0:0 means what? It indicates 0th row, 0th column. The first one 0, 1 is row, second one 0, 1 is column. See, ఇది ఏంటంటే ఇది రో కి ఇండికేషన్, ఇది కాలమ్ కి ఇండికేషన్.
0 to 0 అంటే 0th row 0th column అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే రోస్ 1 లో నుంచి 1 తీసేస్తే 0 అక్కడ 0 లోనే ఉంటుంది, 1 రోకి వెళ్ళదు ఎందుకంటే అది -1 అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ కూడా అంతే, దిస్ ఈస్ కాలమ్, దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిప్రజెంట్స్ రో. సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? వీ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ 11. ఆర్ యు క్లియర్? నౌ ఇఫ్ యు ఎగ్జిక్యూట్, it will be give you what output? ఎక్కడ? అదే కదా సార్ పైన డేటా కరెన్సీ పెట్టాలి ఎక్కడ? Yes, it is an array, right? Yes, correct. Thank you. ఎక్స్ట్రా బ్రాకెట్ ఇచ్చారు సార్ నాకు No, లాస్ట్ లో బ్రాకెట్స్ ఇచ్చారు. ఓకే తీసేసారు. ఓకే. so I'll ask another question. Please you write down the corresponding no question. Extract 44 from the data. Quickly note down. Note down. Type it. కామా 0:1. ఇస్తూ అనొద్దు దాన్ని, కోలన్ అనాలి. మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం మనము so print data of 1 colon. it will be start from the 1 colon. 2 minus 1 is 1. Yes. Absolutely, yes, correct. Okay. 0 colon. 0 colon. Oh, okay. Yes, okay. Yeah. So it will be start from the 1, which means it is the first row. So 2 minus 1 is 1. So obviously it will be go here. And so 0 means 0th column. Obviously it is a 0th column. 1 minus 1 is obviously 0. Yeah, it is first column, it is second column. Similarly, I want a 55. Extract 55 from the data. Print data of 1 colon 2 1 colon. Yeah. So here it will be represent. It will be a first row. It will be a first row, which means it is an intersect point. 55.
So obviously here it will be taking 1:2 means 2 minus 1 is 1. 1:1 means it indicates first row. It indicates first row. And 1:2 indicates 2 minus 1 is 1. Obviously, it will indicate the first column. This is the row, this is the column. Are you clear? Great. Okay. Obviously, this will print you 55. Now 99. Please, why I'm asking you to write code for this, if you go next level, it will be get confused a little bit. So the reason, I just wanted to clear it off. Now I wanted to write an extract 99 from the data. We have to decide first what row and what column. It is a second row and it is a second column. So accordingly, this particular slicing, see here we are writing a slicing operation. Slicing means colon plays important role. Without the colon, it's difficult to extract that. Yes or no? So print, now tell me data of meaningful you write. Here that 99 need to be displayed, for which it will be second row, second column. 2, 3, Okay. 2:3, 2:3, 2:3. 2:, yes, great. So obviously, as Asha said, so 3 minus 1 is 2, 3 minus 1 is 2, 2, 2, which means second row, second column, which produces the output as 99. Clear? Yeah. Now, extract all the rows and columns from the data. Print. So it will print. What about in terms of slicing? All data okay. See, colon is important, right? So if I ask you to print only first row, you'll have your own denomination, the way of symbolic notation, right? I am asking you to specify all the rows, like 0 to 3, Yes. 0 which to means 3. it will be iterate from 0th row to first row, second row, third row. Yes. Which means it will start from 0, 1, 2. 3 minus 1 is 2. Because the matrix has only 3 rows, which starts from 0, it will be go to 2. Comma, columns. 0:3. So obviously it will give you the same result from the entire the table. The next is that extract second row and all the elements to be displayed.
2 colon 0 colon. Okay. 0, 1, 2 కదా సార్. Hmm. లాస్ట్ వన్ కదా ప్రింట్ అవ్వాలి. Yeah. Hello. Yes, sir. Okay. సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్ అన్మ్యూట్ చేయరా? Sorry. Okay, Second column, all the rows.
print data. You tell me if you have any specific reason, like నువ్వు చెప్పినట్టు 2, 3 ఇట్లా ఇలా రీజన్ చెప్పు. So this is obviously you said colon comma 2. Obviously it will give you the second column value, but colon indicates all the rows from the data, obviously, right? I want another logic. What is that? Print. Can you tell me another data of? Yeah. 0:3, 0:3, comma 2:3. Means 3 months to 2. Okay, right. Let us see. Great. Perfect. ఇట్లా మనం డీటెయిల్ గా రాస్తుంటే కరెక్ట్ గా కోలన్ లోనే పడుతుంది కదా సార్. మనం పైన లాజిక్ రాస్తుంటే కాలమ్ కూడా రోస్ లోనే చూపిస్తుంది. Correct. డీటెయిల్ గా రాస్తే మాత్రం కాలమ్స్ ఫైల్స్ లాగే ఉంటుంది. అవును. స్లైసింగ్ ఆపరేటర్ డీటెయిల్ రాస్తే ఇలా వర్టికల్. దీన్ని వి స్టాక్ అంటాం. హెచ్ స్టాక్, వి స్టాక్. ఈ కింద ఉన్నదాన్ని వర్టికల్ స్టాక్ అని అంటాం. దీన్ని హారిజాంటల్ స్టాక్ అని అంటాం. నువ్వు ఇలా రాయాలి అంటే ఈ ప్రింట్ డేటా కామ కోలన్ ఉంది కదా, దీన్ని నువ్వు ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్లో తీసుకొని వి డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసి దీన్ని నువ్వు వి స్టాక్ తో ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ వి స్టాక్ ఆఫ్ వి డేటా. No, it has to be extracted. It has to be, from the NumPy. Import stack. Yes. Then obviously it will be print that also in terms of this. ఇవన్నీ మనకి మామూలుగా మ్యాట్రిసెస్ తో చేసేటప్పుడు vector, whenever we deals with a vector, these are all minute things we have to understand that. See, if you go with a Power BI, ఇవన్నీ మనకి అర్థం అవ్వవు. ఏం చేస్తాం మనం జనరల్గా పక్కన డేటా సెట్ ఉంటుంది, అలా తీసుకొచ్చి మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే గ్రాఫ్ అంతా ఏ రో ఏ కాలం అన్ని ఏం అర్థం అవ్వదు. సో పైథాన్ తో మనము డేటా సైన్స్ ని క్వశ్చన్ తగినట్టు ఆన్సర్ రావాలి. నేను ఇప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు పక్కా రాస్తారు ఇది, కానీ పవర్ బిఐలో కష్టం అవుతుంది. పవర్ బిఐ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ గ్రాఫికల్ గా ఇప్పుడు సేల్స్ పెరిగిందా తగ్గిందా, 2 ఫీచర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, సేల్స్ డిమాండ్, దాని మధ్యలో వాల్యూస్ ని బట్టి గ్రాఫ్ జనరేట్ అయిపోతుంది. నాకు కావాల్సినట్టు నాకు అన్ని వద్దు, ఒక 20 రోస్ మాత్రమే తీసుకో, ఒక 2 కాలమ్స్ తీసుకో, అలా చెప్పినప్పుడు డిఫికల్ట్ అవుతుంది. పవర్ బిఐలో చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. Clear? So please understand that. Now the next visualization, for graphical visualization we are going to use. Correct. Even we have another alternate called matplotlib. We'll do that. Matplotlib is Python built-in package with which we can design all the graphical user interface related graphs. Same pie chart, line chart, scatter chart, any plots ni chestam. Yeah, okay. The next
my requirement. Next requirement is that split data set for supervised learning algorithm as trained data set and test data set. So the next requirement is that first input features. Input features. Split all the rows and all columns except last column. Open చేయండి 5 into 5 array create చేయండి. Can you create an array with a 5 into 5? The second requirement is that target column as all the rows and last column. So create an array like we can say data set is equal to array one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As you can create. 14, 15, 16, 17, 18. Can you print all the values? Data set of 0 to 5.
6, right? Yes. 0 to 6. Yeah, it will be index would start from 0, right? Correct. So what I said, right? This I need an answer for this. నాకు దీనికి ఒక లాజిక్ రాయండి. I need a logic for this. You have to take, let's suppose, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డేటా సెట్ లో ఇది x1 అనుకోండి. x1 is the input. x2 is also input. x3 is also input. x4 is also input. ఈ లాస్ట్ కాలం అనేది ఏంటంటే ఒక పర్సన్ కి టెంపరేచర్ అబౌవ్ గ్రేటర్ దెన్ 100 ఉంటే, కాఫ్ లెవెల్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉంటే, బ్రీతింగ్ లెవెల్ లెస్ దెన్ 65 ఉంటే, అండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ నిమోనియా ఉంటే, this column indicates you have a corona. This is a classification problem, right? This one tuple is indicates one person record. Very clear? Only మనం 1 2 3 4 5 తీసుకున్నామని రియల్ డేటా సెట్ తీసుకుంటే ఇలాంటి డేటా ఉంటుంది. This data set is having a data about a patient in which x1, x2, x3, x4 are the person యొక్క symptoms. ఉంటే ఈ లాస్ట్ కాలం ఇండికేట్స్ వెదర్ ఈస్ having a కరోనా అన్నా. కరోనా ఉందంటే 1, కరోనా లేదు అంటే 0. బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథమ్స్ అప్లై చేస్తాం. లీనియర్ రిగ్రెషన్ అవ్వచ్చు, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అవ్వచ్చు, డెసిషన్ ట్రీ అవ్వచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ అల్గారిథమ్స్ యూ హ్యావ్ కమ్స్ ఇన్ రిగ్రెషన్ లైక్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథమ్స్ కిందకి వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మనము ఈ డేటాని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ డేటా 1 2 3 4 మనం శాంపుల్ కోసం తీసుకున్నాం. రియల్గా ఎక్సెల్ సీట్లో రియల్ డేటా సెట్ ఉంటుంది. వర్షం రేపు పడుతుందా లేదా, x1 can be a temperature, x2 can be a humidity, x3 can be a outlook, it can be a windy or rainy or కొన్ని ఉన్నాయి క్లాసిఫికేషన్స్ అలా. అయితే వర్షం వస్తుందా రాదా లాస్ట్గా. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇదేంటి, యూ ట్రై టు బి సపరేట్, స్ప్లిట్ ది డేటా సెట్ as an input features. What are the input features? x1, x2, x3, x4. ఇవి ఇన్పుట్ ఫీచర్స్. ఇది టార్గెట్ ఫీచర్. ఇది వీటిని బట్టి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ if you write a logic such a way that using slicing operator, where you will have all the rows to be printed, all the columns to be printed except the last column, because last column is targeted column. Now write a logic. చూడండి, అర్థమైంది కదా. నాకు ఈ కాలంని వదిలేసి ఈ x1, x2, x3, 4 అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎలా రాస్తావు కోడ్? Do you understand? Yeah, please. Can you do that? Yeah.
So method one. Is that, yeah, tell me. Data set of 0:5. 0:5. 0:5. We'll be taking 5 and we'll be giving it 4 or 4. Great. It's the last call. Yeah.